rivatsira Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg tu Mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga kea. Today, after extensive engagement, it has resulted in the Treasury also coming to the party. Muthelo wa zwirengiswa kana VAT awunga chagonyiswa. Va Eskom vho thoma zwa u tsima mudagasi zwine zwa vha kha luṱa lwa vhuvhili. Our engagement today was an opportunity to discuss our shared interest. President Vho Cyril Ramaphosa na President Vho Zelensky vho fara nyambedzano dza nga ha mulalo. Rivatsira Mafhungo pano kha SABC 2 kha rive roṱhe. Va khamphani ya mudagasi ya Eskom vari vho thoma zwa u tsima mudagasi vari tshivhangi tshihulwane ndi ṱhoḓea khulwane ya mudagasi nga tshino tshifhinga. Zwa u tsimiwa mudagasi nga u sielisana u ya nga vhupo zwo thoma masiari nahone zwi ḓo bvela phanḓa u swika matshelo nga awara ya vhuṱanu nga matsheloni. Va Eskom vari zwa u tsimiwa mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo zwi khou bvela phanḓa naho ho vha na ndingedzo nnzhi dza uri hu sa vhe na u khawa mudagasi. Vha khou ita khuwelelo ya uri vhathu vha shumise mudagasi nga vhuronwane. Ḽihoro ḽa ANC na ḽihoro ḽa AFP Action SA, Good Party na maṅwe mahoro a re kha muvhuso wa ṱhanganelano kana GNU o swikelela zwo sa gonyiswa muthelo wa zwirengiswa kana VAT. Vharangaphanḓa vha mahoro aya vho fara muṱangano nga fhungo iḽi. Vha ḽihoro ḽa DA na EFF ndi vhe vha vhono itela khaedu u gonyiswa muthelo wa zwirengiswa kana VAT khothe. In line with the constitutional powers entrusted to it, the Standing Committee on Finance adopted a report which, 1, rejected the VAT increase proposal, 2, directed the Minister of Finance to table revised proposals within 30 days. This position has earned the support of a parliamentary majority, providing the democratic and legislative legitimacy for a revised fiscal path, one that keeps the people's interests at heart. Today, after extensive engagement, it has resulted in the Treasury also coming to the party to agree with all of us that VAT review will not be implemented as it was presented before. And we welcome, as the African National Congress, that statement of Treasury. No disruptions, no instability, but the interest of South Africa come first and of our people. And that is our interest as the African National Congress. We started out with a proposal of 2% increase, which we rejected. In fact, we reject any VAT increase, but the circumstances presented to us compelled that 0.5 be considered, and that is the premise upon which we moved. Since that decision of Parliament, which said we've got 30 days given to the Minister in the process to relook at the VAT question, this moment has now culminated wherein a constructive decision has been taken that we will do away with the 0.5 increase. We said then, as we say now, that Action SA will lend its support to the government when doing so to save South Africans without holding that back. And we said that would be the point of opposition spear when a tough opposition is required. These are the parties representing the poor, because we are sitting here as the majority vote in Parliament, not pretending to represent the poor. So the Good Party welcomes the withdrawal of the 5% of VAT hike, and as a party we have actively and constructively participated in the process of finding a solution.
zwa zwino ri batisela vhupfiwa ha vhadzulapo nga zwa u sa tsha gonyiswa ha muthelo wa zwirengiswa kana VAT. The cost of living is too high, so when we have to deal with tax again, with tax going up, then it becomes that we are just going to work from hand to mouth. It's a good decision being made by the government. Yeah, we are relieved. Considering the economy of South Africa, increasing value-added tax is only going to affect us as citizens. I'm very glad that they scrapped value-added tax, but what I don't understand about our government or GNU, we must let all these foreigners register for provisional tax. So when it increased, it was good, but for a normal person like me, I mean, you go to the shops and then you find food has increased suddenly, you know, but our salaries are still the same. I think it's positive for our government, especially coming to consumers and also to those who are not working due to income, and also when we look at the salary as it is. Valior la DA va kotoda minister wa masheleni wo Ino Godongwana va xidirula mushumo. Izwi zwi tevhela tsheo ya minister ya u sa tsha gonyisa muthelo wa zwirengiswa kana VAT. Va DA va ri tsheo iyo yo vha hone nge vha itela khedu ya mulayo muvhuso kha zwa u gonyisa uyo muthelo. Lioro la DA leri lo fenya kha u sa gonyiswa muthelo wa zwirengiswa kha lino. Lioro ile leri minister wa Godongwana muzilimi uri avha ngo to ṋea vhuṱanzi a vhuḓi kha mulandu uyu kha u gonyiswa muthelo. Lioro ili leri lo lindela thendelano nga nnḓa khothe bva kha vhoramilayo wa Godongwana. So when we hit a brick wall in the political process, then we have to revert to the legal track. And the legal track was very clear and an open goal for us here. So what we couldn't succeed in the political process, we had to win through the legal process. Mosilo la DA le tshelo lindela thendelano nga nnḓa khothe zwa zwino ḽi khou ṱoḓa minister vha xidirula mushumo. Awaiting details of the minister's offer. We also have to see whether we get an offer from the Speaker in relation to Parliament and the unlawful passing of the fiscal framework, both in the Portfolio Committee and in the plenary Parliament itself. Minister va ri va ḓo ḓivhadza tshanduko ya mulayo wa muthelo wa zwirengiswa phalamendeni wa ṋea nḓila u humiselwa murahu a muthelo uyu wa vho dzinginywa wa hafu ya phesenthe. Izwi zwi ḓo dovha hafhu zwa tikwa nga u fhungudza masheleni ane a shumiswa nga muvhuso kha mugaganyagwama wa ṋaṅwaha nga rannda dza biḽioni dza 75 ane a ḓo vha o thivhiwa nga u gonyisa muthelo wa VAT. The ACDP is on record for calling for a senior counsel's opinion on what we believe to be a flawed process in the Committee on Finance. It seems this concession was largely made as a result of the High Court application brought in the Western Cape to interdict the implementation of the VAT increase. First of all, we need to cut on the expenditure side of the budget, but we also need certain policy amendments in terms of getting away from affirmative action, black economic empowerment. While as the African Transformation Movement, we acknowledge current fiscal constraints, we urge the exploration of alternative strategies to sustain frontline services without imposing hardships on the citizens. Lioro le anizla MK liri hotiwa na mthelo wa vopfumaho. A wealth tax does not involve the austerity measures that the government is now proposing, because in his statement, the minister says that they will now have to cut government expenditure, so that to make up for the lost revenue. Zwichezwaralo paramende iko ṱoḓa dziṅwe nḓila dza mulayo kha khaedu ya mulandu wa ḽihoro la DA na EFF. Vha muṱa wa vhavhitha Decoran vhe vha bulula zwiito zwa vhuaḓa vhuongeloni ha Tshembisa vha fhedza vha vhulawa vha khou ita khumbelo ya uri hu itwe tsedzuluso nga zwiwo zwa mililo afho Tshembisa zwo vha hone luvhili zwi tshi khou tevhekana. Vha muṱa vho ita misumbedzo sibadela he vha ri zwiwo izwo zwa mulilo zwi a timatimisa. Nga murahu ha u ṱaha mulilo luvhili vhuongeloni ha Tshembisa hu khou itwa khuwelelo ya uri hu khwaṱhiswe ṱhoḓisiso kha zwino a khou humbulela uri hu nga vha ho tou fiswa nga nḓila yo tou dzudzanyiwaho. Valioro la DA vha ri vha khou tikedza fhungo la uri hu itwe ṱhoḓisiso. Valioro la EFF na vhone vha ri tshi re hone tshi hone.
Tshanḓa tsha minista wa zwa mutakalo Vho Joe Phaahla vhe vha dalela afho tshiwo tsha itea hone vha ri a vha vhona uri mulilo wo ṱahaho mulovha nga Ḽavhuraru u ya ṱumanywa na mulilo wo ṱahaho mafheloni a vhege. Mulilo uyu wo kona u langea nahone a huna zwiwo zwo no vhigwaho. Izwi ndi nga murahu musi vhuongelo ha Tembisa ho ḓivha mafhungoni lwa tshifhinga tshilapfu zwi tshi kwama mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa. Nga murahu tshiwo itshi vha muṱa wa Ṱhanzi ye ya vhulawa nga murahu musi vho bulula zwiito izwo zwa vhuyaḓa lwa tshiphirini vho vha vhita Deocoran vho ita misumbedzo vha tshi khou bya uri hu fariwe ṱhoḓisiso nga tshihaḓu ya tshivhangi tsha tshiwo itshi. It's rather unfortunate that Joe Phaahla was here yesterday. I would have loved to meet him and give him a few sentiments to carry this country forward. And it's just, for us, her name will never go in vain until we find, be it a paymaster, be it paymasters, wherever they came from, whatever their involvement were. We just want them to be brought to book. Papita was killed for fighting corruption in this hospital. But the reports indicates that the second fire happens where files are kept. It looks like someone is trying or was trying to hide something. We don't want to put the cart before the horse. We'll wait for the investigation, but it looks like the corruption has not stopped at this hospital. Tembisa Hospital has been in the news for all the wrong reasons. But like Rakesh is saying, if Papita's spirit is not at peace, similar incidents are likely to continue to happen. Ṱhoḓisiso dza tsho vangaho mulilo dzi kha ḓi bvela phanḓa vhalanguli vha ri vha ḓo ṋetshedza muvhigo musi ono vha na mafhungo ono khou farea. Tsengo ya mulandu wa bulayo hune ha khou humbulelwa muḓivhalea kha zwirathisi zwa nyanḓadza mafhungo Vho Livhuwani Madadzhe i khou bvela phanḓa fhaḽa khothe khulwane ya Thohoyandou. Ṱhanzi dzi re na tshivhalo dzo no ṋetshedza vhuṱanzi kha mulandu uyu. Vho Livhuwani Madadzhe vho dzhenelela nyambedzano ya nga ngomu khothe nga kha vhaimeleli vhavho Vho Advocate Ntsako Hlungwane, Advocate Khuliso Negota na Vho Makondelele Mudau he vha ri vha songo vhidzwa sa livhu kha vha tou vhidzwa sa muhwelelwa he izwo zwa sia ho vuwa nyambedzano i fhisaho vhukati ha vhaimeleli vha mulayo na muhaṱuli vho ṱhogomelani tshidada hune Vho Negota vha khou amba uri muhaṱuli vha khou vhudzisesa Ṱhanzi Nduvho Rambuwani mbudziso nnzhi kha vhe vha ṋetshedza vhuṱanzi hu katelwa na mukomana wa mufu Vho Sylvia Nengovhela. Mathina ha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Presidente Vho Cyril Ramaphosa na Presidente wa la Ukraine Vho Zelensky vho fara nyambedzano dza nga ha mulalo ṋamusi. Our engagement today was an opportunity to discuss our shared interest in advancing peace, security, stability, and sustainable development on the continent, in Ukraine and across the world. We have reinforced our common commitment to the respect of the rule of law in international relations, multilateralism, the central role that the United Nations plays in global governance, and the maintenance of global peace and security. Ministers, those meetings with opinion leaders, with studentship, we are thankful for your support of Ukraine, for you sharing our understanding that this war has to be ended as soon as possible. This was our primary topic to discuss with President Ramaphosa when he had been on a visit to Ukraine. Tshitumbu cha mupapa Vho Francis tshipala St Peter's Basilica hune vha ḓo awedzwa hone lwa maḓuvha a si gathi u swika nga Ḽavhuṱanu nga madekwana. Vhalidzi vho ṋetshedzwa u bva zwino u swika Ḽavhuṱanu u vha ṱovhowa phanḓa mushumo wa mbulungo yavho une wa ḓo farwa nga Mugivhela. Thousands of people have been queuing for hours for their chance to see Pope Francis lying in state.
It's thought around 20,000 people were here to see the procession when his body was taken in to St. Peter's Basilica, where it now lies. People only have the chance to file past Pope Francis between now and Friday evening local time. After that, the casket will be sealed ahead of his funeral on Saturday. Now, it's estimated that up to 250,000 people could be at the funeral, and that means there is a major security and logistical operation for the authorities, not only here in Vatican City, but in Rome as well. Wherever you go around here, you see a huge number of police as well as checkpoints looking through people's bags. Security is very tight. Zwazwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 73, bondo ndi 24 rand 93, euro ndi 24 rand 93, bola yone ndi 1 rand 36 cents. Miko befala JSE inta. Cash veledzwa musuku ndi $3,326, platinum ndi $972, oil songo kunakiswaho ndi $66.18 ngafagi. Murubisi wa banga ya Reserve Bank bolisisha khanyaho bari muthelo wa lipasi wabewa nga president wa la America bo Donald Trump uko kwa maekonomi ya lino shango nga ndira isi yavudi bo khanyaho bwamba be mutanganoni. When you look at the US, South African exports to the US, we only constitute around 0.4% of total US imports. So it's not like we have a big impact on the US trade balance. However, the impact on South Africa is significant. The automotive sector, up to people, about 100,000 people depend on our trade with the US with respect to the commodities, with respect to the automotive sector. And the second component has to do with the impact on agricultural exports. And agriculture employs a lot of low-skilled workers, many of them seasonal, who come into the agricultural sector during harvest time, and these people will also be adversely impacted. So the overall impact on growth might be just around 0.3%. So growth will be slower by 0.3%, give or take, given on what we have. And this was modeled using tariffs of 25%, not the 30% that was said. But the tariffs had been suspended for 90 days. We do not know when they come back, and when they come back, by how much these tariffs would be imposed. So it's a difficult call to make. Matinaha ubvakhanne mkolo wa matsira ndiri madekwana khabe abudi mafhungo a Tshivenda hone apo na machero.